nuestra hermana Jessica y su testimonio. Hello. Hello. Okay, I just want to start with a verse from the Bible, James 5, verse 13. Quiero empezar con un versículo de la Biblia, Santiago 5, verso 13. Is any among you afflicted? Let him pray. Is any merry? Let him sing psalms. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Is any sick among you? Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with the oil in the name of the Lord. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, And the- ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up, and if he had committed sins, they shall be forgiven. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Amen. Amén. It was very important to give my testimony on a Sunday, especially where everyone is here. Es muy importante para mí dar mi testimonio, especialmente el domingo cuando todos están aquí reunidos. First, let me just say that I come from a household where we praise saints more than God. Déjeme por favor compartirle que vengo de un hogar donde se le ora a los santos más que a Dios, Where we solve problems by going to botanicas and lighting candles. donde resolvíamos los problemas yendo a buscar en la botánica y encendiendo velas. This is the only thing that I've ever known Es la única cosa que yo conocía until coming to this church. hasta llegar a esta iglesia. About a year ago, Aproximadamente un año atrás, my body was overcome with a sickness. mi cuerpo se enfermó. To make a long story short, Y para hacer una historia larga, corta, my brain no longer understood movement, light, or noise. mi cerebro no comprendía el movimiento, la luz o el sonido. So if I closed my eyes or turn left, turn right, Entonces, si cerraba mis ojos, me volteaba a la izquierda o a la derecha, if you walked by me, o si usted pasaba por mí, por delante de mí, I felt like I was dropping 13 stories. yo pensaba que me estaba cayendo desde un tercer, From the sky. 13 piso. We, 13. we went to many doctors Fuimos a muchos doctores and no one had an answer. y nadie tenía una respuesta. I did many tests that were painful, Me hicieron muchos análisis muy dolorosos no answer, y no habían respuestas, but I was still sick. pero aún estaba enferma. They sent me to get an MRI where they found a tumor in the most important part of my brain. Y me hicieron una radiografía donde encontraron un tumor en la parte más importante del cerebro, Where it can't be removed because it would complicate more problems for my body. donde no se podía remover porque podía complicar más otras cosas, otras partes de mi cuerpo. I remember coming home. Y recuerdo venir a la casa. Now keep in mind, I couldn't even walk by myself. I had to be accompanied by my husband or my mother-in-law Ahora or my recuerden sister. que no podía caminar sola, tenía que siempre estar acompañada por alguien, mi esposo, mi suegra. And the first thing that I did was go to a botanica Y lo primero que hice fue ir a una botánica and talk to a santero. y hablé con un santero. It was the only thing that I knew. Fue la única cosa que conocía I needed to feel better quick. y necesitaba sentirme mejor pronto. We went there Fuimos allí and spent a lot of money y gastamos mucho dinero on what they would call a remedy for me. y lo que ellos llamaron un remedio para mí. While I was there, I was very uncomfortable Y mientras estaba allí estaba muy incómoda for the first time. por la primera vez. And the santero goes to me, "You don't look like you want to be here." Y el santero me dijo, tú no quieres estar aquí. And I was just, it's okay, like, let me just pay. Y le dije, está bien, déjame te pago. We bought everything and we came to the house. Compramos todo, vinimos a la casa And something inside of me was just, I was procrastinating, performing anything in y the yo house. estaba procrastinando, haciendo toda clase de cosas en la casa. And my husband would say, come on, let's do this. They said, do that. And I'm like, yeah, later. Y mi esposo me decía, ven, vamos a hacer esto. Ellos dijeron que lo hiciera. Y yo decía, ya, está bien, después. I didn't do anything that night. Y no hice nada esa noche. When I woke up in the morning, the first person that came to mind was my mother-in-law. Cuando me desperté en la mañana, la primera persona que vino a mi mente fue mi suegra.
I had came to this church once before that. Yo había venido una vez a esta iglesia antes de eso I was having a lot of issues with my stomach y tenía muchos problemas con mi estómago that I've had since I was a child. que tenía desde que era una niña. The people of this church prayed for me along with the pastor. Las personas de esta iglesia oraron por mí junto al pastor Instantly, I was healed. y yo fui sanada inmediatamente. So I spoke to my mother-in-law. Entonces hablé con mi suegra. She had told me before, come to the church. Ella me había dicho antes, ven a la iglesia. And I remember telling her, Y yo acuerdo que le dije, sickness is sickness and God can't do anything for me. enfermedad es enfermedad y Dios no puede hacer nada por mí. She didn't push me. Ella no me empujó. She said, when you're ready, Ella dijo, We cuando will go to estés lista, church. vamos a la iglesia and pray. y oraremos. Trust in him. Confía en Él. He healed you once, he'll do it again. Él te sanó una vez, lo puede hacer otra vez. So I went to her and I said, I can't do this anymore. Let's go to church. Entonces fui donde ella y le dije, no puedo hacer esto más. Vamos a la iglesia. I came here and once again the pastor and the people of this church prayed on me. Una vez más, el pastor y la iglesia oraron por mí. They never turned their back on me. Nunca me dieron la espalda. They never looked at me like, you came once and left and now you're back. Nunca dijeron, tú viniste una vez y te fuiste y ahora estás de vuelta. But this time it was different. Pero esta vez fue diferente. I began to pray. Empecé a orar, I began to read the Bible. empecé a leer la Biblia. The pastor's daughters even gave me pastors in English because I don't speak that good Spanish. Las hijas del pastor me mostraron enseñanzas en inglés porque yo entiendo mejor el inglés. And I would pray at home and my mother-in-law would pray for me every single night. Y yo oraba en la casa y mi suegra oraba por mí todas las noches. We would call Julieta and Rosa on the phone on speakerphone and they would pray Hablábamos con la pastora Julieta y Rosa por el teléfono en el speaker because I used to tremble. porque yo temblaba. Everything was shaking around me. Todo estaba temblando alrededor de You mí. could feel my pulse about to explode out of my head. Podía sentir el pulso en mi cabeza a punto de explotar. Medication didn't help. La medicina no me ayudaba. The only thing that would calm me down Lo único que me calmaba was when my mother-in-law put her hand on me and prayed. era cuando mi suegra ponía su mano sobre mí y oraba. I took note to this Yo tomé notas de esto and started to build my relationship with God. y comencé a desarrollar una relación con el Señor. And I prayed and prayed every night. Y yo oraba y oraba todas For las healing. noches para sanidad. And then one day, Y entonces un día something told me, you're praying for the wrong thing. algo me dijo, tú estás orando por la cosa equivocada. And I began to ask God Y yo empecé a preguntarle al Señor if he couldn't heal me and I was supposed to live with this sickness si Él no podía sanarme y tenía yo que vivir con esta enfermedad, to change my heart. que cambiara mi corazón. For those of that know me before, Para aquellos que me conocen I- desde antes I o que was no a- me conocen, I was a very aggressive and cold-hearted person. yo era una persona muy agresiva y de un corazón muy frío. I have no idea how my husband fell in love with me. Y no tengo idea cómo mi esposo se enamoró de mí. And I would just fight with everyone. Y yo peleaba con todo el mundo. And I begged him and I asked for forgiveness for everything. Y yo les rogaba por perdón y por todo. And I just wanted peace. Yo solo quería paz. I wanted peace in my house, Yo quería paz en mi hogar. peace with the people around me. Paz con las personas a mi alrededor. I didn't want to feel that way anymore. Yo no me quería sentir así ya más. And sure enough, Y por supuesto, things that I've been trying to fix for years in my house suddenly was fixed. las cosas que yo quise arreglar por muchos años fueron arregladas instantáneamente. That was God. That was not me trying to. Eso fue el Señor y no fui yo tratando. And I felt that. Y yo sentí eso. After that, we began to pray more, of course. Después de eso empezamos a orar más, por supuesto. And I asked God to give me the strength Y yo le pedí al Señor que me diera las fuerzas
just a little bit, solo un poquito, just a little bit of stability solo un poquito de estabilidad to get through this sickness. para pasar por esta enfermedad. We prayed really hard that night, I remember. Oramos muy fuerte esa noche, recuerdo. And my husband would wake up like, you're not praying loud enough. Y mi esposo se despertaba, tú no estás orando demasiado fuerte. Stop saying it here and use your mouth. Deja de hacerlo a tu mente y usa tu boca. Because I would sit there like this, Porque yo me sentaba así and he's like, you're not praying. y él me decía, tú no estás orando. And I'm like, I'm praying, I'm Y praying. yo le decía, sí, estoy orando, estoy orando. And I asked God just for a little bit of stability. Y yo solo le pregunté a Dios por un poquito de estabilidad. The next morning, I received a phone call Y la próxima mañana recibí una llamada from a specialist that I wasn't supposed to see for the next 6 months. de un especialista que no tenía que ver hasta 6 meses. She had an después. opening the next day to see me. Ella tenía una apertura en su horario para el siguiente día. We ran there. Y nosotros corrimos hacia allá. I remember before we went, we prayed again and we said, just give us answers. Y recuerdo que nosotros oramos y dijimos, por favor, danos respuestas. I've heard so many things before, we can't help you. He escuchado tantas cosas antes que no nos pueden ayudar. So we went to her, Entonces fuimos donde ella and within the first 10 minutes, she said, I know what I can give you to stabilize you. y entre los primeros 10 minutos ella dijo, yo sé que te puedo dar para estabilizarte. It's not going to be easy, No va a ser fácil, but I can help you. pero puede ayudarte. When she stepped out of the room, me and my husband just looked at each other, Cuando ella salió de esa habitación, mi esposo y yo nos miramos and we were just amazed. Like, this is what we were asking God for. y estábamos impactados porque eso era lo que le preguntamos al Señor. After seeing so many doctors, she had an answer. Después de ver tantos doctores, ella tenía una respuesta. I began my treatment with her, Comencé mi tratamiento con ella and sometimes I would take my medicine, y algunas veces tomaba mi medicina and out of nowhere, I would wake up fine without the medicine. y de la nada yo me despertaba de lo más bien sin la medicina. That was God. Eso era Dios. And today, Y hoy, if there's anyone here that doubts si hay alguien aquí que duda that God is not hearing your prayer, que Dios no está escuchando tu oración, He is. Él lo está escuchando. And the peace that you'll feel Y la paz que usted va a sentir is something you have never felt before. es algo que usted nunca ha sentido antes. Don't give up praying. No se rinda de orar. My mother-in-law Mi suegra was always praying for me, estaba siempre orando por mí. and I believe that she's the one Y yo creo que ella es that God put in my path, la persona que Dios puso en mi camino. because God knew my heart, and Porque He knew Dios conocía mi corazón y Él sabía it took that to bring me to my knees que tomó eso para traerme a mis rodillas, for me to see His glory. para ver su gloria. And today, Y hoy día, I'm obviously received the blessing. obviamente recibí una bendición. And I'm not on medication because I'm pregnant, Y no estoy en medicamento porque estoy embarazada, but because I prayed to God for the strength to not need it anymore. pero porque oré al Señor para tener la fuerza para no necesitar medicina. And I just want to tell you something that I didn't say the other day. Y quiero decir algo que no dije el otro día al pastor. I can give you a perfect example of how I know God is with me and with us. Te puedo dar un ejemplo perfecto de cómo yo sé que Dios está conmigo y con nosotros. Before accepting God, Antes de aceptar al Señor, just the word of people talking to Him would bother me. solamente la palabra y las personas que hablaban de Él me molestaban, But I never really heard it. pero nunca la escuchaba. And now, Y ahora there doesn't go a week that passes by no hay una semana que pase where someone around me mentions God.
donde alguien alrededor mío menciona al Señor. Some say, I don't know why you go to church so much. Muchos dicen, no sé por qué vas a la iglesia tantas veces. Some say, oh, I went, but my pastor was like this and like that. Algunos dicen, oh, yo fui a la iglesia, pero mi pastor era así o así. And I defend God with every word. Y yo defiendo al Señor con todas las palabras. And I tell them, this is what he did for me. Y yo les digo, esto es lo que Él hizo por mí. And because they know me from before, Y porque they ellos believe me. me conocen desde antes, ellos me creen. And I have this one girl that just told me the other day, Y tengo esta muchacha que me dijo el otro día, she was having problems with her brother. ella estaba teniendo problemas con su hermano. I believe he was incarcerated. Creo que él estaba encarcelado. And she kept saying, you know, I just keep telling my mom he's not going to change and we just need to leave him alone. Y yo le decía a mi madre, él nunca va a cambiar, vamos a dejarlos así. And like the pastors told me in church, what you declare with your mouth is going to happen. Y los pastores dijeron en la iglesia, lo que tú declaras con tu boca es lo que va a acontecer. And I said to her, stop saying that. Y yo le dije, deja de decir eso. You need to say he's going to come out of it. He's going to be okay. Tú tienes que decir, él va a salir de esto, él va a estar bien. Start praying. Comienza a orar. Ask God for what you need and ask him for forgiveness for the way that you think about your brother. Pregúntale al Señor y pídele perdón por la manera en que tú piensas de tu hermano. And she came to me Y ella vino donde mí. and said, oh my God, I have to speak to you. Oh Dios, tengo que hablar contigo. You were the first person that popped into my head. Tú eres la primera persona que viene a mi mente. I did what you told me to do. Yo hice lo que tú me dijiste que hiciera. And I went back to reading the Bible. Y volví a leer la Biblia. And I went back to praying. Y volví a orar. And my brother's coming out of jail. Y mi hermano va a ser liberado de la cárcel. And she said, I wanted to thank you. Y ella dijo, quiero darte las gracias. You were the first person that popped into my head. Tú fuiste la primera persona que vino a mi mente. And for the pastors of this church, Y para los pastores de esta casa, there's no one like you. no hay nadie como ustedes. If there's anyone Si hay alguien that really cares about every single person that comes into the church, que se preocupa por cada persona que viene a esta it's our casa, pastors. son nuestros pastores. And he leads by example with his family. Y él enseña con su ejemplo junto a su familia. So everyone give praise to the pastor, please. Todos bendecimos al pastor. Thank you. Gracias. God bless you. Would you like to visit our church? It is located on 10205 32nd Avenue. Come join us. God bless you. Hey, if you feel like this video has blessed your life and you want others to feel blessed, like and share. God bless you.